hata naona amekuja. Vivi fangi kuuliza maswali, unakuja kutueleza mambo yenye iko mazuri. Hi Jackson. Hiyo namba ya academic, tuanze mambo ya job okay. Nakusikia Vivi vizuri. Karibu. Nilikuwa nataka kushare hiyo nini? Nilikuwa nataka kushare hiyo update ya ile nini yenye tulikuwa na ile siku. You remember? Yeah. So nakumbuka. Like now the available jobs zenye ziko ni za packaging kwa factory. Nini hizo? Jobs. Nakumbuka zile jobs. You remember last time when we were discussing about jobs in Poland? Yes, nakumbuka. Yeah, so jobs zenye ziko available ni packaging kwa factory. Ni packaging. Kwa hizo ma industry. Yes, packaging. Yeah. Nakupata. Yeah, so hizo ndio hizi ziko available. So mwenye anaweza kuwa interested anaweza nini, accommodation is provided, and then transportation, and then salary. Last time nilikuwa nimekuambia ni 80. So wenye wanaenda wenye wanaenda this week, next week kuna watu 10, kuna watu 15 wenye wanaenda. So wenye wanaenda this week, salary ni 90k. 90. Yeah. Okay. Kuwa nafaa kukutafuta ama kuna site wenye wanaweza angalia? I'm trying to write your nisisahau. Naweza wapatia contact. So when you contact that 80k ni 90k ya Kenya, which means ni around 800 and something euros. Yeah, but jobs zenyewe ni za Poland. Nakusikia. So umesema uko na contact. Yeah, aliniambia I can share as long as when you call umwambie tu ni mimi nimekupatia namba, atakupatia hizo information zote zenye unahitaji. Okay. So namba walisema unaweza peana publicly ama utanipea? I think nikupatie. No, itakuwa easier nikupatie ama ni pin hapa. Naona hauna ile questionnaire box. Sijajua ku set up live vizuri. I'm so green in these TikTok things. Hata nilikwambia hata sijamaliza, niko mwezi wa pili ya 3 hivi. Naingia ya 3. So sijui nitakupatia number, and then how will you share it? Kuna mtu anasema you can read it out. So kama umeandika mahali, it's still okay if you can read out. Kama unaweza verbalize watu wenye wanaweza andika, because watu najua they come to this live wakiwa na kalamu. Okay. So tuweke hii alafu okay, which is the nini? Naona mtu amekapa hiyo nini question box. So let me just answer through here. You're typing, yeah? It's not clicking, so let me just post the number. Kama kuna mtu anajua sasa mimi nafaa kuweka comment box aje? I don't know. Sijui. Naona light ni question and answer, conversation starters, poll. I don't think iko hapo. Hiyo question and answer. Oh, ni question and answer. Yeah. Light ni question and answer. Randomly something. What is your favorite song? So I should write no, I don't think ni easy because it's not direct elsewhere.
naona ina kudirect on pengine ama uja update TikTok yako. I don't think sija update for long, so yangu lazima imechelewa kidogo, so sijui, tafuta tu njia yenye unaweza tuandikia niandike. So hii ni namba yake ya WhatsApp, so you can reach out to her through WhatsApp. Hata kuna mtu anaenda kuuliza, atasema kama kuna qualifications zinahitajika. Qualifications ni hizo zenye tulikuwa tumediscuss last time. Lazima uwe umefanya nini, at least umefanya class 8 na unaelewa kizungu kidogo, so hawahitaji ukuwe na certificate ya English. Aina hiyo ni nini, hizi tu casual jobs, unajua tu kuongea. Okay. Yeah. Ni packaging jobs, to be precise, packaging jobs kwa factory. Yeah. Kuna mtu anauliza age hapo. Inaweza kuwa akina mahali baba, lazima 19 and above. 19 and above. 35 years maximum. Ndio hiyo mmeambiwa hapo, 35 years maximum. Kuna pesa anaitisha? Kuna and then siku hizi afanyie watu process ya passport, so you need to have your passport. Yeah. Lazima wewe mwenyewe ukuwe tayari na passport. Ukuwe na passport. So if you know you don't have your passport, just don't contact her. Kwa sababu hamta make any progress. Kuna mtu anauliza payment per month ni 90,000 Kenya shillings. Tunangoja vivyo tutaipia namba. Yeah, ni 90,000 Kenya shilling. Nimeshatuma namba mara ya kwanza, so sijui kwa ni kama imeshatuma. I think imenipita. Kama umeiweka without dots in between inakuwa lazima uweke 0 dot hivyo. 0 dot hivyo. Lazima ikuwe na dot. Ndio sasa najaribu kuweka hiyo 0 hizo dot katikati. Yeah. Which country ni Poland. Kuna mtu anauliza taxes. Mwita anauliza taxes Poland ziko aje? Hiyo siwezi kujibu, hata vivyo anaweza kuwa ana answer. But vitu zingine unaenda unajulia huko. Namba ndio hiyo. I hope italikimbia niwache. Unaenda kuuliza huyo nani? You just ask the lady. Mtu anaulizanga hiyo akishapata job. 2 3 expenses gani? Accommodation, unapatiwa accommodation. Accommodation is provided. So wewe utapata hiyo salary yako. So kama unataka kujinunulia manguo, unaweza jinunulia manguo. Ukitaka kusoma, you can pay for your for your tuition fee. Your fees, school fee. If you wish to. Kuna mtu anauliza kama huyu mtu mwenye anakontaktiwa anahitaji malipo. Okay, ukishakuwa na passport yako, the next thing yenye utahitaji, kuna hiyo utalipa 100 USD, 100 euros. 100 euros utalipa ya kutengenezewa hiyo kufanyiwa job replacement. Na kupata work permit. The first 100 USD ni ya kukutengenezea template CV na kufanyia hiyo job application. And then the next 100 euros that you will pay inaenda kwa unalipa kwa embassy. Okay, unalipa kwa embassy. Visa. Yes, after umeshapata hizo documents za job. So the first step, hesabu yangu kidogo napotea. 100 euros inakuanga ngapi Kenya ukiconvert to Kenyan? Hesabu yangu kidogo wanapotea. Kama ni 12,000. Ni kama 13k. 13,000. Yeah. 130. Yeah, Kenya. Yeah. Ni kama 13k ya Kenya. So you will just pay 100 euros to the agent. Hii ni ya agent. Agent anatumia wale
watu wenye ana coordinate nao from Poland. And then these people are the ones who are going to help you with the job placement, wanaenda kuprocessia hiyo work permit and everything. Wa make sure papers zako ziko sawa, because hizo ndio vitu zenye unafaa kupresent kwa embassy. Okay. So alafu ndege ni gharama ya ndege. Utaenda embassy, si kwenye utaenda embassy is when now you will have to pay 100 euros to the embassy. This one is paid for embassy. Near embassy. Okay. And then once umepata approval, umepata visa, umeapproviwa, ndio sasa utatafuta 200k. 200k itakuwa commission ya, kwa hii 200k kutakuwa na flight ticket yako from wherever you will be coming from mpaka Poland. From this 200k kuna commission ya agent. From this 200k kuna hizo certificates za COVID. Kuna medicals. Yeah. So huyu agent ni kama anabaki na, ina depend na flight vile atakata, but 200k after umeshapata visa, passport yako imestampiwa, now you are sure that unaenda. Sasa ndio unalipa hiyo 200k. Kuna period yenye unapatiwa, kuna period yenye unapatiwa kwa sababu ukishastampiwa kama unapata hiyo job, wanakupatianga allowance ya some few weeks ujipange. So ukishajipanga, flight to Poland is between $330 to $600. Yeah, I don't know how much exactly it is, but hiyo flight ticket inatoka from the same inatoka from the same from hiyo 200k yenye unalipa kwa agent. So ukilipa hiyo 200 ujue flight ticket yako iko sawa, utasotiwa 1-2. Kuna hiyo medical check up, certificate ya COVID, cause watu wengine nasikia wataki kudungwa na lazima utravel na hiyo uko na hiyo certificate. Yeah. So you pay for your ticket. So someone has to pay. Yeah. Yes, you pay for your kwa hiyo 200,000. Uko kwa hiyo 200,000. And then sasa I think the balance yenye inabaki ndio huyo agent anabaki nayo. Job description ni casual job. Available jobs sahi zenye wanapeleka watu ni jobs za packaging. Hizo ni za companies. Industry. Yeah, za company. Packaging kwa company. Amazon. Hizo. Nini za packaging. Hizo ndio jobs zenye ziko. Mtu anauliza na kama mtu ako Poland anafaa kulipa hiyo 200k. Kama uko Poland, you can call that number and then you talk to that agent. I don't think kama you will need to pay for that 200k. Nafikiria maybe utamlipa tu, lazima utamlipa. Utampatia nini yako, akisha kusaidia mpaka ukapata hiyo job, lazima utampatia something. Moja lazima urudishe mkono. Salary scale is 90k Kenya shilling. It is 800 and something euros, which is equivalent to 90,000 Kenya shilling. Naona kama kuna mtu ako na swali ndio najaribu kumleta on board. So wenye wamejoin saa hii tunaongelea about jobs za Poland, za packaging ambazo ni casual jobs, na tumepewa namba hapo wenye unaweza piga na breakdown ya fees zenye unafaa kulipa ndio uweze kupata ile job. So kama unapitwa kidogo unaweza uliza maswali. Accommodation unapewa. Accommodation unapatiwa.
working hours, you can call that number. That lady ndiye atakupatia full information, but I think wana work sijui ni 7 hours ama ni how many hours. So kuna mtu ameuliza total cost inafaa kuwa ngapi, lakini ukiwa Kenya, someone is asking ukiwa Kenya unafaa kufanya aje? Ukiwa Kenya, you just call that number, the one that I've just shared. These people will talk to you. The agent will you will make an inquiry, of course, atakuguide. And then I think atakupatia atakutumia hiyo PDF yenye iko na hizo requirements. So first you will need to provide these requirements. You prove first that you have those requirements. Once you have them, now ndio mtamove kwa the next step ya kukufanyia hiyo CV writing, watakutengenezea hiyo template. Sasa ni kama atakuenroll, aanze kukufanyia process. Like Poland nasikia si expensive. And then the advantage that comes with it is, let's say umepatata kama ni contract ya 2 years. Within these 2 years, if you are wise enough, ama hauna responsibility kubwa home, maybe hauna watoi, you can save this money and you can enroll for classes. And then nimesikia ukipata hiyo ni rahisi, hata kama tuseme ulikuwa unataka kwenda places kama Germany ama Netherlands, maybe kusoma inakusaidia. So in one way or another, you can just check the opportunity. Act as a bridge to help you cross to someone else over the other side.